This video is on special right triangles 30, 60, 90. Here we have a 30, 60, 90 triangle. The short side is always between 90 degrees and 60 degrees. The long side is always between 90 degrees and 30 degrees. And the hypotenuse is always across from the 90-degree angle. Este es un triángulo de 30, 60 y 90 grados. El lado corto es siempre entre de 90 y 60 grados. El lado largo es siempre entre de 30 y 90 grados. Y la hipotenusa siempre está frente de 90 grados. Here I have the short leg. Aquí tengo mi pierna corta. To get the hypotenuse, I have to multiply by 2. Para obtener la hipotenusa, tengo que multiplicar por 2. 4 times 2 is 8. So 8 is the hypotenuse. 4 por 2 son 8 y 8 es la hipotenusa. If I have my short leg and I need my long leg, I have to multiply by the square root of 3. Si tengo mi pierna corta y necesitamos la pierna larga, tengo que multiplicar por la raíz cuadrada de 3. So, 4 times the square root of 3 is 4 square root 3. Entonces, 4 por la raíz cuadrada de 3 es 4 raíz cuadrada de 3. Here we have the long leg. Aquí tenemos la pierna larga. To get from the long leg to the short leg, we divide by the square root of 3. Si tenemos la pierna larga y necesitamos la pierna corta, necesitamos que dividir por la raíz cuadrada de 3. So I take 4 square root 3 and I divide by the square root of 3. Entonces tengo mi 4 raíz cuadrada de 3 y dividir por la raíz cuadrada de 3. If both of these have square root 3, I can cancel these and have 4 as the short leg. Si tenemos lo mismo valor adentro de la raíz cuadrada, esos se cancelan y tenemos 4 para la pierna corta. And if we have the short side and we need the hypotenuse, we multiply by 2. Si tenemos la pierna corta y necesitamos que obtener la hipotenusa, tenemos que multiplicar por 2. 4 times 2 is 8. 4 por 2 son 8. Here we have the hypotenuse. Aquí tenemos la hipotenusa. From the hypotenuse to the short leg, we have to divide by 2. La hipotenusa a la pierna corta tenemos que dividir por 2. 14 divided by 2 is 7. 14 dividir por 2 son 7. The short leg is 7, so we have to multiply by the square root of 3 to get the long leg. La pierna corta es 7, entonces necesitamos que multiplicar por la raíz cuadrada de 3 para obtener la pierna larga. Here we have the short leg, so I'm going to multiply by 2 to get the hypotenuse. Aquí tenemos la
pierna corta, entonces necesitamos que multiplicar por 2 para obtener la hipotenusa. I can multiply the numbers without the square root and get 8. Puedo multiplicar los números sin la raíz cuadrada para obtener 8. And then we bring down the square root of 2 y bajamos la raíz cuadrada de 2. This is the hypotenuse. Esta es la hipotenusa. And if I have my short leg, but I need my long leg, I need to multiply by the square root of 3. Si tengo mi pierna corta, tengo que multiplicar por la raíz cuadrada de 3. I can multiply the numbers inside the square root and get 6, and then bring down the 4 outside. Puedo multiplicar los números adentro de la raíz cuadradas y llegamos 6 y bajamos el 4 porque el 4 está afuera. Here we have the long leg. Aquí tenemos la pierna larga. And if I need my short leg, I need to divide by the square root of 3. Y si necesito mi pierna corta, tengo que dividir por la raíz cuadrada de 3. And we don't have to simplify this or reduce this anymore. No es necesario para reducir o simplificar a nada más. And then, now that I have my short side, y ahora tengo mi pierna corta, I have to multiply by 2 to get the hypotenuse. Tengo que multiplicar con paréntesis por 2 para obtener la hipotenusa. So again, we can leave this the same when we have the square root at the bottom. Podemos mantener aquí si tenemos una raíz cuadrada en el denominador abajo. And here we have the hypotenuse. If I have the hypotenuse and I need the short leg, I have to divide by 2. Si tengo la hipotenusa y necesito mi pierna corta, tengo que dividir por 2. I can divide the two numbers without the square root and get 7 and keep the square root of 2. Puedo dividir los números sin la raíz cuadrada para obtener 7 y bajamos la raíz cuadrada de 2. This is my short side. And now that I have my short side, y ahora tenemos mi pierna corta, tengo que multiplicar por la raíz cuadrada de 3. I have to multiply by the square root of 3 to get the long side. So 7 square root 2 times the square root of 3. 7 raíz cuadrada de 2 por raíz cuadrada de 3. Again, we can multiply the numbers inside to get 6, and we bring down the 7 that's outside. Otra vez podemos multiplicar los números adentro de la raíz cuadrada para obtener raíz cuadrada de 6 y bajamos el 7 afuera. And this is the value of the long side. Y este es el valor para el lado largo.